الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, we're gathering this year again for another week, inshallah ta'ala. So inshallah, we'll continue from where we left off in Surah Al-Inshiqaq. And we are about the midway of the surah, approaching the end, inshallah. We're not quite there. And so in the previous session last week, we spoke about some of the things that the surah talks about, which is how the believers, they would receive their books in the right hand, and the disbelievers would receive their books behind their back. And so this is in our creed, in our belief system, that on the Day of Judgment, the believers would receive their books in the right hand, in front of them, and the disbelievers would receive their books in their left hand, behind their backs. And we spoke a bit more about that, and we are now going to go a bit beyond that in the surah, inshallah, and see what else Allah subhanahu wa ta'ala has to tell us with regards to this surah, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوا خاخاكم نتخو والله لبايتي صافي تشبك تبا شخوحق ما إن شاء الله حلف زكانا نبي وكتاب درسنا وحوج نتخيط لنا يم سورة الانشقاق بمؤمناج الله فارزي تبقى فياج كتاب زيوغي شاماج كانيت إجيبي إكادانيكات بين السالونات الزوك السوزو كافراجوخ كتاب زيو بيتو إجيبي حاجي حرب بين السالوناتو اتيو كزالنتا بايزنتا بحرزوم ذكروا شيئاتو الله قدر متبيجوا إي سورة بتتوقع أنه نحيجانا بايتين. The last So the last verse that we spoke about last week was in the verse in which Allah subhanahu wa ta'ala said, إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ, which means verily he thought that he would never come back to us. So the context here is still in reference to the disbeliever who received his book in the left hand or behind his back. And so we said that this verse is referring to how the disbeliever was living about his life in this world, not being concerned about the hereafter, nor believing in it. And so he will be surprised in the hereafter to receive his account. And so we said that here dhann could mean could come with the meaning of doubt or the meaning of certainty. And so the disbeliever sometimes doubts what is the truth about the resurrection. Am I going to be resurrected or not? He doubts. And then there are those who are certain within themselves. They say that this is not true and they reject it completely. And so regardless what the situation is, the disbeliever in the hereafter will have much to see that would disappoint him because of what he did in this life. And so this is the verse, إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ, verily he thought that he would never come back to us. حرب حرزوم إي كافر ما كتاب زوجي شاماج حج حرب بيتو بزنس أخ الدنيا بسال قد مثل نارا جيش يام
حف جوز حفظ يوشاما آخر محشر لزيديج اسمه تبحر لي حفم زي المسنانار أحد قرب كافرات موخ شك يا شالو حفيدون المو آخر بي آخر حلم مو إلهم باتيو إسا حزيوخ كوش بزوزو إلهم باتيو كوش ما يعني كأترى القلب زيوبي ما يحري يي إلهم زياج وروس زوزو آخر إلهم باتيو زلماناج الزوجي شاماج إملمانك إس يعني يجينانك قالوا يدنك يحل مو كنت بمتأخا يعني أي كنت نخني يشي زي خدأني وشي حلون خانة بين بايتي إملمانك إس زياجو يعني يجينانك يوما إملمانك إس قلبي زي صبري زوال خنال بايتين. And in the following verse, Allah subhanahu wa ta'ala mentions to us, Bala inna rabbahu kana bihi basira. But no, indeed his Lord was watching over him, or indeed his Lord was aware of him. Rather, there is no doubt his Lord used to be in full view of him. So, in other words, it's saying that Allah subhanahu wa ta'ala knew of what this slave or this servant was doing on earth. And so, Bala here comes with the negation of what was mentioned before. In Arabic, there's Bala and there's Na'am. In English, you might translate it as yes, but you have to look at the context in which this word is being used. Bala comes with the negation of what was mentioned before. And so, inshallah, I'll mention another verse in the Quran to help us understand that, inshallah. حرية قتل ذا الآيام بلا بايت بيقلال آيكو الله أب حال زو يوكا نروي من إن حال ناريو يعني من كتبين ناري نبرز نار حياسو من كتبين تحلف ساشيو أحد شيء الله بالشمك بمن ناروي يراما يسماما كل خد زوم يوكا نروي قوي تقدر ما تبيجو حش زوم الشمك بمن ناروي. And so we see Bala also in another part of the Quran. In Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala tells us what the people of the book, they used to say, some of them. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قَالُوا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. So here in the Quran, in Surah Al-Baqarah, Allah tells us what some of the people of the book they used to say. And they say, none shall enter the paradise except he who is a Jew or a Christian. This is what's mentioned in the Quran in Surah Al-Baqarah. Then Allah Ta'ala mentions to us, these are their vain desires. Say, bring your proof if you are truthful. And then what does Allah mention following that? Bala, which means yes, whoever submits himself entirely to Allah and he is the doer of good, he has his reward from his Lord. Allah will reward him for the good that he did. So the word bala here is used as well to indicate that whatever was mentioned before of what they said is completely and totally wrong. And it's so bala is used to negate what was previously mentioned. So that's the use of bala in the Arabic language, and it's mentioned throughout the Quran. And it's different from another word that's similar, which is in Arabic they say na'am. Na'am means yes, bala means yes, but bala is yes with reference to what was mentioned before. So here, bala means yes, what you mentioned is completely wrong, and then the truth is such and such. No. ما زوك سورة البقرة به الله قدر ما تبيجوا التوك إن يكوت أسوهج ما ناشن تيو النصارى شوى يهودياج يهودي ونصارى زيت بالله جنتي بو أم البيت وزايو شيحل الزبايت زيوخ باطل زيتانات والتوك إن لكنه يكوت بايت زيو من حجة حليو أديج بايت بحجة زيو تحبر يعني تحبر كت يعني تحبروا نارا إليهم حجام لكن بحرزه آيكو الله لبايتي زمنا
أزوك الصوت عزا شمال الله زي مريو بزت مراخ جيشا ماش الله أجرز ويستحل بايتي يتبقى البيتا يأتاي بخام بلا بايتي ديجا بلا بايتي بلا بايتي إناش سنانزنا بآيكو بايتي خنا البيتين. So here Bala is mentioned. Bala inna rabbahu kana bihi basira. So what is it refuting? It's refuting their belief that there is no resurrection and that they would not return to their Lord. So it's saying yes, in other words, or but no, maybe in Arabic, in English we might say, what you said is incorrect. You will be resurrected. You will come back to Allah Tabarak wa Ta'ala. Inna rabbahu kana bihi basira. And his Lord is aware of what he is doing. جيشا ماش آخر من بتي وزخدا أشوخ يعني أخاخيز مسألة خطوط التام جيشا ماش الله يعني يرقبك خو محفا شخول الله فوي مرقب خو يقرم البيت وكنزل انت الله فوي مرقب بيتي يموت ما جيشا ماش حساب لك أن الزوب حشر الحفاش على القويتا الزو حف زهيل زي مسألة أخوي واتوي آيكو حفن لالوي ولي الزو سلامان جيشا ماش الله حفا شاما ينقر ذا الحساب زو نسال بيتين. So the person would die, and then Allah would resurrect him and would hold him to account for what he did in this life. So Allah knows about everything that the person did in this life, and nothing is hidden from him, Tabarak wa Ta'ala. ما يحري الله قدر ما تبيجوا يجا في يسموته بحر له ينقح على جسمه حفاش على تحوى حل الزو بحرخ الزوز دلقي ودلاقة بحساب خنال باتينتا أورز دلقام أور دلاقة زو بجزا زو غنيال قصوص شوت زمي حرام قصوص شوت سولي جزا زو غنيال باتينتا يخ زي كرن تقيشا ماج ولو الزوز خاشو يوم سلامام الزو حفزي لم سلامام يموت أزالهم أحد الله انت ينقح أزالهم أحد الله انت الزو بحر لخ حال زو كتبه ألتا أور جزا زو جنة بيقبا ألتا قصوص جزاء زولي جهنم بيقتا أنت بين تقوي تقدر ما تبجو. And Allah subhanahu wa ta'ala does not need anyone to assist him or help him, but He, Tabaraka wa ta'ala, assigned angels with different tasks in this life and also on the day of judgment as well. And so we have the angel of death, Azrael, who takes the soul. There's Munkar and Nakir, there's Raqib and Atid. And so the angels are the ones whom Allah subhanahu wa ta'ala has assigned at different tasks. If we look throughout Juz Amma, even since the beginning when we started, there was mention of angel in all the previous surahs that we went over. So in Surah An-Naba, there's mention of the angel standing in rows on Judgment Day. And in Surah An-Nazi'at, in the beginning of the surah, there's mention of angels who take the souls upon death. When the person dies, they take the soul. And depending on what type of person it is, a believer or a disbeliever, the experience of the soul being taken out of the body differs. محري الله قدر ما تبيجوا حاجة مخلوق زي خون انت حد مخلوق زي حاجة يخون ميل قرقارة ما تخشاميل لكن الله ملائكته خلق أيوما الزياش ليخ ياشو زال شيء ست أيو بايت انت مثال زولي سيدنا عزرائيل روح زو ينسكت الزيو لزود الزيو دلاقة وتبيح ست أيو الزو كسوزو نكير ومنكرم حلو قبر بزبوع تحبر زالات انتيو الزو كسوزو رقيب وعتيد حلو قافي شوسو كل خير مخان شر هي كوت ملائكتاج أفسو بيوت سال شي تمام زال قربي كتب زالات انتيو بايت انت حري يكل شيء يعني الناجو كتبناش كتله حكمة بالله انت قويتا ذا شيء بايت انت لكنه الله قدر ما تبيجوا ملائكتاج بهم حاجة التام مخلوق كله بهم حاجة التام قرقارة ما تخشى ذا التام كم القدرة ذا انت قدر ما تبيجوا. And then Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the following verse, فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ.
So I swear by the redness of the evening. بحرزه الله قدر ما تبي جواب يي يرسبو أبحر له كه خنال مغرب يعني يرسبو تبحر له مغرب وقت مقرر سمك كه خنال الزو وقت بجويتا قدر ما تبي جواب ترى أبات انت يي جويتا مخلوق زو بزخشه وأين بين مترأله الزو فراكوت حلا قافين الله بسم بيت ترى لكن الله زخشه وشي بيترى قدر ما تبي جواب. So we have this in the Quran, فَلَا أُقْسِمُ, in many different parts of the Quran. And Allah subhanahu wa ta'ala can swear by whichever creation He wills, tabarak wa ta'ala. And we see throughout the Quran, this is very evident. And it indicates that the thing that He swears by or adjures by is honored or has some importance or some benefit to creation. حري الله قدر ما تبي جوا زخشوا مخلوقات سو يترالوي يخ حري يك أنا زال من أنت زترى أبي وشيء ألتا مهم شيء يخنال ألتا فائدة زال شيء يخنال يسوء ولدله سبحان الله. And whenever there is this mention of uqsimu, many times it's followed by the mention of the Quran. So there's some connection there. It's followed by the mention of the Quran in many instances. حري بجيح التايبة قارد نقر وقسمه زال بأتايبة بجيح قر حجنا نارقر قرآنه متكالك على بحرزه ما حري يارا نزالوخ مهم زي تيوشيات ويكن زالون تبايتي ويكن أنا حلباتي. And if the Quran is not mentioned immediately following the next verse, it will come later on in the verse or in the surah. Sorry. وقتنزو يتختل زال آية بألتكيك على قروم الزبحر بيتكيك على سبحان الله. So if we look in this surah, the Quran will be mentioned before this surah is over. And there is a sajda in this surah, sajda of tilawa, a prostration of tilawa, which is whenever you cross by approximately 14 verses in the whole Quran, you prostrate. They call it sajda tilawa. الزو كسو يزور بسجدة التلاوة حلباوي من حلبا سوء والدي الزو آيات ذكر إيوسا سجودا شالباتي انت يي قرآن بأسراوة حارة التايب حلبا ما يي التايب كرزال يي التايب زاهي صاخ الزو مقرأ زو كان نما سجود ياشي سنان تبايتي. And so we mentioned earlier that Allah subhanahu wa ta'ala told us about the state of the believer, that he believes that he will not return, that he will not be resurrected. And then Allah subhanahu wa ta'ala told us that his thought or his belief that he will not be resurrected is wrong, and certainly Allah is aware of what he is doing. And so after mentioning that, and then now here there's qasam. Allah swears by the redness of the evening. So now here what's going to happen is Allah subhanahu wa ta'ala will make mention of three things in the coming verses: the twilight, the night, and the moon. In the coming verses, these three things will be mentioned inshallah. ما حري الله قدر ما تبي جوا يي كافراج ما جيشا ماج حف بايتي إلوم بايتي ويخد زناراج الزوي الزالاج وساج ومخدزيوم الله بشي مكوام علوي حري أين وزيت شي مكبانتم يعني قويت بيان عشلنا بحرزوم آيكو حفني لالو بايا الزاش لوزار كنتو من تاوا دركي حفايتي زيو قرمل اتحوا يحول قويت حفاشي يحول باتين ده الزو بحر ليخ الزو بحر لقويت قدر ما تبي جوا يي إيرس بوتي بحر لي سميك إحكاه وقتي وخم بازال وقتي بي الزو وقتي بي قويتا يترال الزو بحر ليخ يكل زالو شيئاش حلو باتين ده ما زو يكل زالو شيئاشو من انتي وإن شاء الله خيب النحل بحر زال الآية. So before going on to those things, I just want to mention that the theme of this surah is there's a theme of inevitability. Inevitability meaning that
there are things that will happen for sure, for certain, even if we do not know when, how, or where, or maybe even why, it will happen. And one of those things is death. And another one of those things is the resurrection, the hereafter. And so this, there's a lot of things in the surah that indicate that. And we mentioned a verse previously in the beginning of the surah in which Allah subhanahu wa ta'ala tells us that the slave, the servant, is in constant exertion of effort and striving. He's working hard. He's working hard to, at the very end, be held to account by Allah Tabaraka wa Ta'ala. And we said that what separates the people is their objectives in this journey of working hard and striving effortlessly. And so this also ties in very well with what we're going to go mention with regards to those three things: the twilight, the night, and the moon, inshallah. حري الله قدر ما تبيجوا يتيوك نزل شيء من حلبة إذا حد شيء سو ولدي يعني من اللي يخنالهم زيوك اللي فركال لكنه يتكال زالو شيء زي كرشي انتاوي مثال زولخا موتم يتكالال يموت خوي زي كرنتاوي كل زولم موتكر لامل أزوكسو اسمه تبحرهم جيشة ما تحفا تيموي زي كرشي انتاوي الزوم جيشة ما تحفا تزي كرملوي أنا بزي كرشياش انت يويت كقل زالاتي أو يسور بجحت كقل زالات ولا يخون زالات انت ماشي يخونالو علاك أنا ونارجرهم وقت زو الناس أنوك أمام لكن أخوي زي كرشي انتاوي مخنزو زي كرنتاوي. So the shafaq is when the sky starts turning red at Maghrib time, and this is an indication of gradual change from daylight into night. So the day comes and envelops the night, and so when the night comes, it envelops the day and gradually overcomes it. And this is how the days pass by in this world. The night comes and overtakes the day, and then the day comes and then overtakes the night. So you have a part of the world at some point in darkness at night, and then you have another part of the world at some point during the day. And of course, there are those parts in the northern hemisphere and possibly even in the southern where that there's a long period of time where it's night only, and then there's also at other times of the year, long period of time where it's only daytime. And so this is how we see things in this world now. حري وقت أي وقت انت بايو مغرب زبو أسا إيرس بوت بحر لي يترخب زلك إحسم يخم بزال وقت انت بايو وقت متناوت وقت انت وقت يتناوت بزال وقت انتاوي من كنت انت خو نازال أورت زدي جسا مشيت تيت لي مالتو يلبس ساما يخدنا حلبات انت يا كتم مزانيا زدي سام تيت لمزانيا يقلما شلماو يلبس ساما يخدنا حل يكت بنت تنوات وزال بات انت وقتياش حري يكت استازوزوم إذا حدا تاياج بي أوركسوم لأي قرب وات نورث بول وساوث بول لوزالاش التاياج بي من خنال إذا حد وقت بقدور وقت لشيل مانتا إذا حد وقت لم قدور وقت لبرنين تبعتي انت الزو التاياج بزال خنتي يتلايل تكشو بعتي انت استازوم لكن أبزح التايبزال أورتو أمالتو متنوات صويار زال انت بعتي. And there's even a chapter of the Quran which is called Al-Layl, nighttime. And you won't find in the Quran a chapter called daytime, for example, or An-Nahar. And one of the reasons that the worshippers, they offer their acts of worship at nighttime. Nighttime is when it uncovers the actions of people. It uncovers what people do and their habits. And so the nighttime separates the good from the evil. It's at night when the pious, they stand up and in worship of Allah Tabaraka wa Ta'ala, and they get that determination and motivation at nighttime. And also at nighttime is when the wicked magicians and sorcerers, they put together their schemes and plans and evil
comes from them. So a lot of things happen at night, and so it varies from the different types of people that are there at nighttime. الزوكسو قرآن به أورتي ويتيو كزال سورة محل الزوكسو مالتو كيك كزال سورة محل بايم نهار مالتو أورتي وكنزال حل سورة الليل ما مالتو وكنزال له بعد انتي باطل السين كتبوا شو الزول كتب خقرام ماشو اي أورتي وكنزال حل اي أورتي خوي كوتشي تخبز الوقت انتبايو أحد قرب الله فرز تاج الله طاعة يشبه ما يكانو بوز الوقت انت عبادة يشبه بوز الوقت انت بايتي انت حياج بيجي فايدة يرقبوا بوز الوقت انت الزوك السوزو إذا حد قصص تاج ما سحر يا سالاج أسواجهم يي أورتي بي بجيح شر زي ويشبه بوز الوقت انت بايتي انت يي أين بيوي أورتي ويتلايا الوي كوت أين خنتياج يترقب الوقت انت بايتي انت. And so we see in Surah Duha, for example, الضحى والليل إذا سجى. And Allah swears by the duha, and then Allah tells us about the night when it grows still. It's calm. Everything is calm and quiet and slow, and there's tranquility at nighttime. Peaceful. ما حري يسورة بي والضحى بايتي ضحى وقتي انت بايتي انت الضحى يسقدوا ذا الوقت ظهري بقد فجر بحر ذا الوقت إيرس ودت بحر لي نبرز ذا الوقت انت الضحى يسقدوا ذا الوقت توقع أخو الزو وقت بيم قويتا يترال بحر زوخ والليل إذا سجى يا أورتي بي وي تقل الباز الوقت بي وي فيز بي ملمانا قسي دچي يرقزي ما تقل يلباز الوقت أورتي حل الزو وقتي وكنزال انت بايتي انت. Also, we see in Surah Al-Fajr, وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ, and the night time when it's passing, the passing nights. So this is another example of where the night is mentioned in the Quran. الزوك السوزو سورة الفجر بهم بحرزوخ يا أورتي كلمة أورتي حلف البازال وقتي وي. And in the following verse, Allah subhanahu wa ta'ala tells us more about the night. وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقْ, وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقْ, and by the night and whatever it gathers in its darkness. الزوك السو والليل وما وسق باتيمي أورتي كلمة سامتزل شي وي. And so at nighttime, it's when it gathers the things that are scattered, or the things that went out during the day, they come back home. Right? So for example, even in our day-to-day lives, for some of us, we go out in the morning, we work, and then at nighttime, we're home. The animals, the birds, for example, they leave their nest during the daytime. At nighttime, where are they? They're back at their nest. So this is what happens, and this verse can indicate that as well. إي أورتي سامتزل شي بايتي من بقى توكل بايتي انت من سوى الدم خانة نارجر مالتو ميشو زو بزيوالا زي ماشا ساقار بيدا إسامت مقار قبل بايتي انت الزوك السوزو ورياچوم مالتو يزقزالو زوالاج مشيت السامت مقار بي محضر لي دي جالو بايتي انت يكوتت وفاچوم مالتو يعني يزقزالو زوالاج مشيت القبقالو بايتي انت يبو زلاتاي يبي مشيت ويسامتا ذا الشيخ واتيني بالسامت زالاج سامت الو بايتي انت حدتاي. And so it's like everything gathers under night, and on night covers everything. There's nothing that is hides from the night, if you want to say, or separates itself from the night. When the night comes, it envelopes the day. So when it takes over the day, everything is under it, meaning
The mountain is in nighttime, the trees are in nighttime, the animals are in nighttime, the humans are in nighttime. Everyone is in now nighttime for that part of the world, for example. So it gathers everything that was scattered. ما حري أورتي زجلا مساخوي يجل مزوت مصلح اللي كله ينوم يعني سرزوم خانة أوريزو وسوزوم خانة ألاشياكم الزوج الموي حد يلبسه حلوي يجلما كأنما يلبس زلكت انت مال تبرناو يلبس ما يخدنا ما يشيمك حلبات انت. And this is one of the connotations of wasaq, one of the meanings or indications of wasaq. Wasaq is actually a measurement in the religion. And it's a large amount of food that can be measured or weighed. They put it in a container that's called wasaq. You have a big container, it's called wasaq. You put food or other things that you want to measure and weigh, you put it in that container called wasaq. It's a large container. So as if it's indicating that night is large. I mean, night is encompassing. Everything falls under it. Everything is overtaken. Everything falls under night. So night envelops everything, takes over everything. No? ما حري وسق بايتوي يقايس وزال شيء انت بايتي انت حد قدير شيء مقايس ليتنافب بوزال شيء وسق له حل بايت انت ما حري يي أورتيم كل شيء حد يسبذل كتنتاوي كأنما كل شيء يداب لما حد يسبذل انتاوي كل شيء حد بيخدني زال انت بايتين. And if we want to take it into a further deeper meaning, we can also understand that just like the day comes to an end, also life will come to an end, right? When the day comes to an end, the night comes and takes over. Likewise, our life. Our life, when it comes to an end, death comes and takes it over. And now we die and we move on to another realm, another world. So the same way that the night envelops the day and takes it over, death will envelop every human being and take over him and conquer him such that there is no escape from it. يعني أورتي يفجي ما مالتو يديج زال كتيت مالتو ينسى زال كتيت الزوك الصوم وي وسوء والديوم موتي نسحلوي حد سلم زي كرن تموت ما وي حد زوم مملت إلام وي أيام زي قرارتسا وسوء موتي نسى تلوي زخشوبي مملت ملوي. And so this is something that should strike fear into our hearts. And Allah subhanahu wa ta'ala mentions to us before this that He is aware. With regards to the believers, He's aware of them. He's aware of them, and of course, He's aware of the believers as well. He's aware of everything, tabarak wa ta'ala. He has knowledge of everything. And so we're given examples in His creation that tell us about how He is all-powerful and has knowledge and power and control over everything, tabaraka wa ta'ala. حري يخوي كتبها شنات خشالوي الله فرته من اللي بني آدم متحل بنوزاك أسا الله فرسو يزايد البيت انت الله فرته كتبها شنات خشالوي الزوك السوزو ويتا كمول قدرة زال انتاوي وسوء والديو ينبرا زالم يموت زالم أزون تاوي يلي كمول قدرة زالانا تنوك انتاوي الزوك السو الله يرى نزالنته ناشا زانا خنتي إننا شتناكم كل شيء زنام الله بزيت شيء مقبانة تنوك انتاوي يوزاك أقاف يخوي الله فرد سوي زايدال الله فرد من حلبة اللي ما يحلبة باتينت ما شو ما بس بايو يشوت باللي ما يحلبة الله فرد به جنة حلبة دي لي الله فرد اللي باشا زي شاشة مسقوية يدبلنا. So initially we spoke about the first thing, which is the twilight, and we said the verse فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ. So the shafaq, we said, is when the sun sets, it turns red at Maghrib time. So now here you have the light that's going away from the sun, and then the sun itself setting. So there's a redness there, and so that gives you the idea of time passing and things diminishing. And likewise, the night, when the night overtakes the day, things are diminishing and time is passing.
And here we have in this verse, Allah subhanahu wa ta'ala makes mention, وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ, and by the moon when it becomes full. Tasaq means to become full and complete. And Allah is swearing by the moon when it is at its fullest and giving the most light. The moon gives the most light when it's full, right? As opposed to when it's a crescent or half a moon or 3/4. When it's full, it gives the most light. And so Allah subhanahu wa ta'ala is swearing by the moon here when it is at its fullest. الزوكسو ي أورتي مديجزوسا مالتو موتزوسا يسمك إح مخنزو بي من حلبة وقتي ويارا البيت انت وقتي متناوتو بحرزوخ يبرنا كل دي أفا كلمة تاخ كلاشة ديجال الزوكت بي برناو ولم يلما كلمة نسال بي انت وقت زو يتناوت على الزو بحرخ من ديجال ورحي ديجال بيت انت ورحيخ ملؤ دي تاسا ملؤ برنا حلا بيت انت حجنا نارجر ورحي كشو كتشنسته زال برنوا نصف استا التان نصف كشو زايد استا كدوا ملؤ استا كدا قرني اينما انت بايت برنزو ورحي ذا غوبر ما ملؤ زي خانس اخ برنزو زايد انت بايت. And so here again we have the same theme of inevitability. Inevitability means that you are awaiting and know of something that will occur and hasn't happened yet, but you know it's going to occur. It's inevitable, and that's the theme of the surah. There's a lot of things that are mentioned that that indicate this meaning of inevitability. So we mentioned about the sunset, about the night, and now here Allah subhanahu wa ta'ala tells us or makes mention to us about the moon. And the moon has phases. The moon is not always full, it's not always a crescent, it's not always half. It goes through phases, manazil. Allah tells us in the Surah Yasin that the moon goes through phases. It starts off thin, then there's more of it is seen, and then more of it is seen until it gets full. And once it gets full, it gradually goes back until the end of the month, and then again it repeats the process and the cycle. So all of that is indication to us that the clock is ticking, time is passing. We're not going to be here forever. We're not going to be if we're experiencing ease, we will not experience ease forever. If we're experiencing difficulty, inshallah, we will not experience difficulty forever. So there are ups and downs in life. يَوْمٌ لَكَ وَيَوْمٌ عَلَيْكَ. There are days in your favor, days against you. So Allah subhanahu wa ta'ala is informing us through different examples within His creation of this meaning that exists, that the clock is ticking and time is passing. And we have to be aware, we have to wake up and do the things that bring us closer to His acceptance, tabaraka wa ta'ala. حري اي ورحيم يتنواوت صال انت بايت انت حجنا نارجر ميقل ورحي مبقل كچين ورحي يترال بحرزوم كل قدرة اللي تال ازو بحر ليخ ورحي يقوبر ما ملوخنا الحجيس بخام متناوت ما كل قطن اللي تال بايت يي اين خنتي وي يتنواوت صال انتاوي يي متنواوت صوم وقت متناوت صوم يارا نزل كل شيء زي ورنت الأسطى انت بايت انت ازو كسوزو علي إناش كتب موشي نبري بنزل كل شيء زي وارزي خانسا إناش أتزناچوم زنوارنتو موقع نبري بنحل أزوك السوزو حوجي زدلادة لما زين برام أزو مدلادة لما منبرتي ميوارو ميل باتين تا يتناوز سألناتو كتب موشي حل بنا حوجي زدلادة لقيش شنك ديج بحلوي حوجي شنك زد جبهوم أزو شنك ميوارو ميلوي حلف الموي أزو شنك إن شاء الله ولا مش بحلوي يلي الدنيت بزال خنتي يتنواوت سالما زيوار انت بايتينت يسا هي زيوارو جاي بزال نسا حال زنام خنت زنام متنواوت سو كرمل يحري يتنواوت سال الناش وينواوت أن تخشم البايتينت كل شيء زوم قافي الله تقبل أكت الله ترادي يخم باكت صبر موشما طاعة زو بعبادة زو بزيك بايتي ما جيش أماش لينا فازال سنك زو أخب مسامة تنبر بحل بايتينت الله يوفقنا.
And then we'll mention one more verse, inshallah, and we will stop. In the next verse, Allah subhanahu wa ta'ala tells us more about this idea of us changing and going from one phase to another. قال تعالى لتركبن طبقا عن طبق. You shall certainly travel from stage to stage. طبق, level, stage. لتركبن طبقا عن طبق. That you shall certainly travel from stage to stage. حري أيام التيوكا نزل أحد درجة بكل لا درجة فون نلساننا تنتاوي حد كنت بكل لا كنت فون نجاز زاننا تويكنا نحل يعني كأنما يليس ألوسو ممكن انت أحد درجة بكل لا درجة فون كلتناوت اللي تسأل أزوينا كنت زتانا توي يكنا نحل. And so everything that we mentioned before, those three things, the twilight, the night, and the moon, there's meanings of moving from one stage to another. If it's the sunset, the twilight, you're going from the sun is during the daytime is now setting. It's hiding. The darkness is taking over. The night, when the night comes, it envelopes the darkness from one stage to another. The moon, it starts off as a crescent in the beginning of the month. It changes, becomes a full moon. So there's phases, stages, and changes. And so this verse is the response to those oaths that Allah mentioned in the three verses previously. حري يشيشتي آيات كانوا نزال من انت إير مبو أزيبي زال خنتي أزو كسوزو ورحي خنت بزال خنتي متنواوت ويارزال انت بايتي انت إيروم تبوءات أزو بحر لدك مش المال متناوت سيو أزو بحروخ يا أورتي استيجا بحر لخ حجيس بي ورحي موتا زوما ورحي خنتي زي ورحي متنواوت بايتي انت ورحي بقلبه إلا هو وحر مغوبر يمتني وات دارال بايتين بحرزوخ أزو أورتيم يفجما مزانيا يديجال بايتين يمتني وات يارنا حلوي حتى حال بك لا حال فوي متنوات. And the word rakab in the language literally means to ride something. Rakiba or rakaba means to ride an animal or to ride a car or some kind of vehicle that transports you from one place to another. They use the word rakab in the language. Rakaba or rakiba. ما يعني ركب بايتي تسكال بايتي وردال انت بايتي انت حدثو قاملا خانا فرز خانا تانو مكينة خانا تسكال نارجر يسكال بازال شيء أحد التايبة إلى وعلى التايب غازا زالخنا البايتي انت دي أين بيارنا حلوي كأنما إتا حياة سنزوزو من نسيو يارنا حل مغازا التاي نغاز بيزان التاي نسيو حري نغازا زانا فونيخ آيفون ينتا بانا ما حسب نبيونا رجر آخر فون ينتا بايتين الله جيش عملي دلقات ما آخر وزوي ساشو هداب لنا. So Allah subhanahu wa ta'ala is informing us indirectly through these examples in life and in creation that we are moving forward from stage to stage, one phase to another phase, until we get to the hereafter where Allah will hold us to account for what we did in this life. And this is the theme of the surah. This is what the whole surah is telling us about from the beginning until the end. And if you remember in the beginning, we talked about those who are laboring, working hard, exerting effort towards their Lord, meaning towards the judgment of their Lord. And so this is the meaning and the theme of the surah. And this verse really kind of, if you want, it's like the cherry on the cake. It really ices everything up for you and tells you as it is. حري يي سورة كان نزل من انت حد خنتي بكلا لا خنتي ند زوبي يجيش هم لزيك زاو مزدلقاج الله تعالى چنزي وزقد الله تعالى چنزي وزقداج أزياج وخمنين خنتي بنت أين بروزالو يارنا حل لما يرخ بزالو نت أزوك الصوزو أتزو إروس صحية نبريم تتنوى واتسات نت حد حال بكلا لا حال فون إنا شتزناچوم نقاز زاننت زال لبيوخ كأنما مسافر كنت انتنبات انتهي الدنيا به حري يكل مكان نزال يمت نواوت يخم بازال مخلوق حال نسو
حري قويتا قدر ما تبيجا وزيتين ووت قويتا كل شيء يناوت إذا فراكوس الأزونت كله يتناوت صالح مخلوق أنت أستظوي أنت وايت أنت ما تناوت صوزو مخلوق نفسه يا رال حتى حالبه كلا لاي حالي غازال ورحي وحجني وجرام إيرو حجني نار جرام إناش رحزنا وحجنا نار جرام نجازنا حتى حالبه كلا لاي حال فون وجنت به درمنت فون درمت براغنت فون أنا ما متناوت أنت حالزنا لكن قويتا قدر ما تبيجا زيتين ووت أنت يناوت إذا لزون تقدر ما تبيجا. And if we reflect on our own being, we see that we initially exited from the wombs of our parents, or sorry, from the womb of our mothers. We exited from the womb of our mothers, and after what, 9 months, approximately 9 months, give and take, we exited from the womb of our mothers. And then what happened? We grew to a certain stage. We began to crawl, then we began to walk, and then we began to run, and then talk, and then become independent. And along the way, we progressed and developed habits, and at every level, whether it's through regarding eating, moving, drinking, talking, thinking. At all these different levels, there's progression forward, and so and then we reach a stage of strength, and where now he gets the man or the child or the boy or the girl gets married, for example, and they have children, and then they reach an age, and then what happens? He reaches his prime. That's the word they use, prime, and then after the prime, there's decline, and then slowly, what happens at a certain age? Allah Alam, it differs from person to person. Then there's the decline. So he's prone to sicknesses. He gets more sick, or he has more body sores, or he begins to forget more, or he makes more mistakes. And then even in his body, there's change. So when he reached his prime, he was strong, upright, straight. And then now, as he gets older, reaches 55, 60, 70, some, their backs become arched a little bit. And then when they reach the age of, if they live long enough, to like 90 and 100, you can see the change in the body very evidently. So we see this in ourselves. Allah subhanahu wa ta'ala has given us signs and indications within ourselves. Even if we don't go outside ourselves and look at the creation, we can see it within ourselves, this change that occurs and takes place, all indicating the perfection of Allah tabaraka wa ta'ala first and foremost, and secondly, it's to wake us up, to make us reflect, and to know that where we're headed and what we should do to prepare for the end. No. ما حري حصل بحسبنا بقربايو سو ولدي إذا حتى نورح بحر لي يتولد البايو استولد بحر لي تيت لي حنبوب مليت إقلال مكان مليت إقلال مسينا إقلال الزوكت بكليتا زكلا كذا رحزو مطورة يتخي هذا الشيء رحزو لمبلأ ما رحزو لمسشاي لمدال يكت بكلايا أتحاري زيك خنال الملمانك أسيك أمزو متملعما تاخزو متملعل ملو درمتاخ ينبرح الباتين الزوها نخنتي بي أحد درجة دكزا هسا إنسا الغاري أشال بحرزوخ حجيس بي يا زيك زنارما كمل قوة زناريو من خنال تيت لخم كل مدافع إقلال باتين كامزو كل دافع ديجال أتحاري 50 60 دكزا هسا كامزو مدافع إقلال أتحاري زوك تكل راقنت فون يتناوتال باتين تما راقا زي غلسا من تاتا يقلحل كامزو مدافع إقلال أزوك سو مرساسة إقلال أزوك سو سحد قرا يسينازل سناناش بيم خطا يديج بحال مرساسة بس حال يا إنا كنت بحال زو كنت بتليايال ما هي أين بحال زو متناوت إقلال باتين يا أين بكلايا كدا عمري زو قدور زنا برا خانا نارجر إيم بيم إناش مرة لأن فرق زانا أين فرق يديج بحال كامزوم يدوغن ما ملت أزوم يدي في ما ملمانا كسي
راقنت أسطاي تريبا زالو خنال بايت انده يي أي نبي يترزا الفرق نبرا لخا الزو إناش أقارد نما أبيجنا نارقر يا ويجزي نارسو انت درما زخانة يا درما انت حوج زراقة يسا يي أي نانتا وسو ولدي حال زو متناوتو حوج ويجزي نارقش راق زال انت يسا يي حال شير زالنتو موقع نبري بحل قافي حوجي قدير سو زراء سام هو قدير اسو زخانة حوجي ان كنت اول زك النار يلما ازو قدير اسو اللي حياء يا شما ازو قدير اسو اللي قدر زو يوك انت من لقيش ازوم ازو تاي حر الماء ويجي تام يا ويجي تاليم رحمتاش انت ذكر زخانة سا هو انو ما زوجت ويجي النار خو الا يزوم رحمة اش لي نار زوسا انو هو اللي رحمة اش لانت يي اين بنت اسو ولدي ينبري كوت رسول زني عليه الصلاة والسلام زت لمدن بيت انت يي أين بحال زو ما تقوم اسمع مسلمات حال به مسلم أخلاق به أور أخلاق به قدير سل كلا قدر ويجي رحمة كلاش نبرة خشر بيت الله لا ملنا. So in conclusion, just like every evening leads to a night, and every half moon leads to a full moon. So you have every evening leads to a night, right? The sun sets, it goes to night, and every half moon will lead to a full moon eventually. If you live long enough in the month, you'll see the full moon, inshaAllah ta'ala. Likewise, when man lives, a person lives on this earth, he'll come to death. That's the conclusion. And this is what these verses tell us about. And once he dies, he has to face the judgment of Allah tabaraka wa ta'ala. أحري يي آية بيسورة بنلمد بزانا من انت بايو كل أسر مقررم مشيتو تقتلال وي كل زبقلتي ورحيم وي ملو ورحي فوين تتناوت أتوي متناوت زالو يعني زي كرشي انت بايت انت يسا كل حجة تأسوم وي موت زي كرلا انتاوي يسا موت زي كرلا زي خانة ساخ من موش حلبا قافي يشيو كل زنا لهم نحس بباكوتا كتب عشان نزالو خنال بايت انت الله خير يدلقنا. So inshallah we'll stop here for today. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. So inshallah, there will be a celebration next week, Sunday, February 20, in commemoration of Al-Isra wal-Mi'raj, and everyone is invited. And the approximate start time is around 12:30, 1 o'clock. So inshallah, we'll pray, I believe we'll pray Dhuhr, and then we'll get underway, inshallah ta'ala. So we have much in the program here that everyone, inshallah, will benefit, and we'll have a good time, inshallah ta'ala. Is there any other announcements? Is there food? Is there food or anything we have to tell them about? School? Food. Is there? Yes? Okay. So inshallah our sisters put together some food. So please stay back and participate in that. Jazakumullahu khairan. Okay. Okay, so let's say Tahleed 3 times and as-salah on the Prophet 3 times. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وجزا الله عنا سيدنا محمد خيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم.